In this third chapter, we will cover arrays and strings. First topic is declaring and referencing arrays. First of all, what is arrays? Let's go with the simple example. Int a is equal to 10, int b is equal to 20 ఉంది. రెండు 10, 20 అయినా కానీ a and b డిఫరెంట్ అయినా కానీ the data type is same, that is integer. సో ఇలాంటి సినారియోస్లో ఇండివిజువల్గా డిక్లేర్ చేసే బదులు we can declare it at once using arrays. సో దట్స్ వై యూజ్ arrays. ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే సేమ్ డేటా టైప్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ ఉన్నప్పుడు ఇండివిజువల్గా డిక్లేర్ చేసే బదులు వీ కెన్ డిక్లేర్ దెమ్ ఇన్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్, 100 కానీ 200 కానీ 300 కానీ, it is completely up to us. So that is the power of array. Now coming to the declaration syntax of array, data type ఇవ్వాలి and array name and bracket లో దాని size, and they should be square size. The example is int of marks 5. ఇది ఎలా చేయాలో we'll see an example. I'll remove this. And ఇప్పుడు మనం ఫంక్షన్స్ చేయట్లేదు కాబట్టి దట్స్ నాట్ నెసెసరీ నౌ. ఫస్ట్ I'll take int tin weight of 5. ఈ 5 కూడా ఎందుకు తీసుకుంటున్నామో విల్ సీ ఇన్ సమ్ టైమ్. నౌ సెమికోలన్, సేమ్ థింగ్ని I'll copy paste. Now I'll assign 100. Now I'll do printf of percentile d. Obviously ఇది ఇంటీజరే కాబట్టి percentile d. Now this would be again copy paste. Tin weight square bracket లో 5. We got 100. ఇక్కడ ఏం జరిగిందంటే టిన్ వెయిట్ అనే ఒక అరే నేమ్ని మనం క్రియేట్ చేసినాం. ఇన్ దట్ వీ హ్యావ్ గివెన్ 5. నౌ ఎగ్జాక్ట్ సేమ్ అరే నేమ్ తీసుకొని మళ్ళీ స్క్వేర్ బ్రాకెట్లో 5 తీసుకొని ఐ హ్యావ్ అసైన్ 100. దిస్ టైమ్ నేను ఓన్లీ సింగిల్ ఎలిమెంట్ని అసైన్ చేసిన, బట్ ఐ కెన్ అసైన్ 5 నెంబర్ ఆఫ్ ఐటమ్స్. బట్ నేను ఏం చేసిన అంటే ఓన్లీ సింగిల్ ఐటమ్నే అసైన్ చేసిన ఫర్ బేసిక్ ఎగ్జాంపుల్. సో దిస్ ఈజ్ హౌ యూ డిక్లేర్ అరేస్ అండ్ దిస్ ఈజ్ హౌ యూ ప్రింట్ అరేస్. నౌ అరే సబ్స్క్రిప్ట్స్ ఏంటంటే ఒక అరేలో ఎంతనైనా సైజ్ ఉండొచ్చు. ఇందాక ఎగ్జాంపుల్లో వీ హ్యావ్ టేకెన్ 5 సైజ్. 5 సైజ్లో 5 డిఫరెంట్ ఐటమ్స్ ఉంటాయి. ఫ్రమ్ దట్ మనం స్పెసిఫిక్గా ఏదో ఒక ఐటమ్ని పిక్ చేసుకోవచ్చు. దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ సబ్స్క్రిప్ట్స్. ఇండివిజువల్ ఎలిమెంట్స్ని పిక్ చేయడం కానీ మాడిఫై చేయడం కానీ చేసుకోవచ్చు మనం. ద సింటాక్స్ వుడ్ బి సేమ్, అరే నేమ్ అండ్ మనకు కావాల్సిన ఇండెక్స్ నేమ్. ఇండెక్స్ నేమ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ అది ఏ పొజిషన్లో ఉంది. ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్ ఇన్ ద ఎగ్జాంపుల్. దిస్ టైమ్ విల్ సీ ఇన్ సమ్ క్లారిటీ. ఇప్పుడు టిన్ వెయిట్ అనేది స్క్వేర్ బ్రాకెట్లో 5 ఇచ్చినాం. 5 ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇందులో 5 ఐటమ్స్ వరకు ఉండాలని. నా నేను ఇక్కడే డిక్లేర్ చేసేస్తాను. అరేని డిక్లేర్ చేయాలంటే వీ హ్యావ్ టు గివ్ ఫ్లవర్ బ్రాకెట్స్. ఇన్ దట్ ఐ హ్యావ్ టు గివ్ 5 ఎలిమెంట్స్, 100, 200, 300, 400 అండ్ 500. ఇప్పుడు ఈ కింద నాకు అవసరం లేదు. నౌ ఇఫ్ ఐ రన్ దిస్, ఐ గాట్ 0. ఎనీ గెసెస్ వై వి గాట్ 0? 5 0 ఎందుకు వచ్చింది అని అంటే నేను 5th ఎలిమెంట్ ఏమి ఇవ్వలేదు. బట్ నేను ఇక్కడ 5 ఎలిమెంట్స్ ఇచ్చిన కదా, 5th ఎలిమెంట్ ఎందుకు లేదు అంటే ఇన్ అరేస్ ద పొజిషన్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ 0. దిస్ ఇస్ 0, 1, 2, 3 అండ్ 4. ఇది బ్యాక్ ఎండ్లో ఉన్న పొజిషన్. యూ కాంట్ సీ 5, ఇందులో 0 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి. సో వీ కాంట్ సీ ఎనీథింగ్ ఇన్ ద 5th పొజిషన్. So let me give this as 4. Now we should be able to see 500. We got 500. So backend లో arrays ఇట్లా డిక్లేర్ చేస్తాం and in the backend ఆ positions అట్లా సెట్ అవుతాయి. So to call them we have to give the size or else the position. ఏదో ఒకటి అనుకోవచ్చు. Now let's move to the another topic. Using for loops for sequential access. ఇప్పటి వరకు మనం ఏం చేసినామంటే డైరెక్ట్గా మనకు కావాల్సిన సైజ్ కానీ పొజిషన్ కానీ పెట్టేసి వి గాట్ ప్రింట్ఎఫ్ అంటే మనకు కావాల్సిన సైజ్ ఆర్ లొకేషన్ వచ్చేసింది. బట్ అన్నీ ఒకటేసారి చూసుకోవాలంటే మనకి యాక్సెస్ లేదు. ఫర్ దట్ ఫర్ లూప్ ఈజ్ అ సొల్యూషన్. సో ద సింటాక్స్ ఇస్ ఫర్ లూప్ మీరు ఆల్రెడీ చూసే ఉంటారు. ఫర్ లూప్లో వీ హ్యావ్ టు గివ్ దట్ ఇటరేషన్స్ ఇంట్ i ఈక్వల్ టు 0 అండ్ దెన్ స్కాన్ఎఫ్. ఇక్కడ స్కాన్ఎఫ్ ఎందుకు వచ్చిందో విల్ సీ ఇన్ ద ఎగ్జాంపుల్. నౌ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఫోకసింగ్ ఆన్ దట్ స్కాన్ఎఫ్, ఫస్ట్ మనం వీటిని ప్రింట్ చేద్దాం ఒకటేసారి. సో ఫస్ట్ ఐ హ్యావ్ టు గివ్ ఫర్ లూప్ i ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఆబ్వియస్లీ 0 నుంచే స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి i లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 4 ఇట్లనైనా పెట్టుకోవచ్చు ఆర్ ఎల్స్ డైరెక్ట్ i లెస్ దెన్ 5 పెట్టుకోవచ్చు. నౌ i ప్లస్ ప్లస్ బ్రాకెట్ ఓపెన్, ఇందులో వి విల్ డూ ప్రింట్.
Now I'll remove this print. Now ఇక్కడ tin weight అవసరం లేదు. ఇక్కడ ఇటరేషన్స్‌ని కాల్ చేయాలి మనం. ఆ ఇటరేషన్స్ ఆర్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ I. నౌ అగైన్ ఇంకొకటి ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ ఫర్ లూప్‌లో I ఇచ్చినాం కాబట్టి వి హావ్ టు గివ్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ డేటా టైప్ ఇట్ ఈస్. నౌ ఇంట్ మెయిన్ కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ద బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ టు గివ్ రిటర్న్ 0. లెట్స్ రన్. నౌ వి గాట్ 0, 1, 2, 3, 4. ఇక్కడ ఏం జరిగిందంటే వి గాట్ ద పొజిషన్స్ 0, 1, 2, 3, 4. టు గెట్ ద వాల్యూస్ వీ హ్యావ్ టు ఇంప్రూవైజ్ దిస్ ప్రింట్ఎఫ్. ఫస్ట్ పర్సెంటైల్ డి అనేది పొజిషన్ వచ్చేసింది. దెన్ ఇంకొక పర్సెంటైల్ డి. ఫస్ట్ లెట్స్ కీప్ దట్ పర్సెంటైల్ డి. అండ్ ఇక్కడ కూడా 2 తీసుకుంటే ఇక్కడ 2 డిక్లేర్ చేయాలి కదా. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ tin weight ఈ స్క్వేర్ బ్రాకెట్లో 5 ఉన్నాయి మన దగ్గర. సో 5 ఇస్తే ఫిఫ్త్ వనే వస్తుంది. బట్ మనకి అన్నీ రావాలి. 0 నుంచి ఫిఫ్త్ వరకు. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఫోర్త్ పొజిషన్. అవన్నీ ఒకటేసారి రావాలంటే అగైన్ వీ హ్యావ్ టు కాల్ I. నౌ లెట్స్ రన్ దిస్ అగైన్. 0, 1 సమ్ ర్యాండమ్ నెంబర్స్ లాగా వస్తుంది కదా. సో వీ విల్ ట్రై టు గివ్ దిస్ వాల్యూ ఇటరేషన్. నౌ ఈ ఇటరేషన్ పర్సెంటైల్ డి కాగానే విల్ గివ్ స్లాష్ n. సో ఈ ఇటరేషన్ 0లో లెట్స్ డూ అని ఇక్కడ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ హియర్ ఐల్ గివ్ స్లాష్ n హియర్. సో ఇటరేషన్ 0లో వాల్యూ 100, ఇటరేషన్ 1లో వాల్యూ 200. సో మోర్ దెన్ ఇటరేషన్ ఐ థింక్ పొజిషన్ అనేది బెస్ట్ ఫిట్. సో దిస్ ఈస్ హౌ వీ కెన్ ప్రింట్ ఆల్ ఆఫ్ ద ఎలిమెంట్స్ ఫ్రమ్ అరే యూజింగ్ ఫర్ లూప్. నౌ స్కాన్ఎఫ్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం? యూజువల్గా ఇన్పుట్ తీసుకోవడం కోసం. ఇక్కడ నేను 100, 200 నుంచి 500 వరకు మాన్యువల్గా అసైన్ చేసిన. నౌ లెట్స్ ఆస్క్ ద యూజర్ యాజ్ అన్ ఇన్పుట్. దానికోసం ఆబ్వియస్లీ వీ హ్యావ్ టు యూజ్ స్కాన్ఎఫ్. ఈ పర్టికులర్ పార్ట్ ఐ విల్ కీప్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. ఫర్ ద ఇన్పుట్ పార్ట్ ఐ విల్ అప్డేట్ ఇట్. సో ఫస్ట్ ఇవి నేను డిక్లేర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు కాబట్టి ఐ విల్ రిమూవ్ దిస్. డన్. సో బేసిక్గా వేరియబుల్ని డిక్లేర్ చేసి పెట్టుకున్నాం. ఫర్ ద వాల్యూస్ వీ హ్యావ్ టు ఆస్క్ ద యూజర్. అగైన్ ఇక్కడ మనం ఒక అరే తీసుకుంటున్నాం. అంటే యూజర్ ఒకటేసారి ఆ 5 ఎలిమెంట్స్ని ఎంటర్ చేయాలి. సో ఈవెన్ ఫర్ దట్ వీ నీడ్ ఫర్ లూప్. సో అగైన్ ఫర్ int I is equal to 0, I less than 5, I plus plus, bracket open and close. ఫస్ట్ మనం యూజర్కి చెప్పుదాం ఎంటర్ 5 numbers. తర్వాత న్యూ లైన్లో రావాలి. నౌ విల్ యూజ్ స్కాన్ఎఫ్. సో స్కాన్ఎఫ్లో మనం యూజర్ని అడిగేది ఒకటే ఇంటీజర్ కాబట్టి పర్సెంటైల్ డి. నో ఆబ్వియస్లీ కామా యాంపర్సెంట్ ఇవ్వాలి. అండ్ హియర్ వీఆర్ టేకింగ్ tin weight ఆఫ్ 5. ఇది కరెక్టా అంటే నో, 5 కాదు ఇక్కడ. యాజ్ యూజువల్గా వీ హ్యావ్ టు టేక్ I. ఎందుకంటే ఇది ఒక ఫర్ లూప్లో రన్ అవుతుంది. 0కి ఒకసారి తీసుకుంటుంది, 1కి ఒకసారి, అట్లా లెస్ దెన్ 5 వరకు. అంటే 5 టైమ్స్ ఒక్కొక్కసారి తీసుకుంటుంది ఈచ్ లైన్లో. నౌ సెమీకాలన్. సో వీ కాంట్ రన్ దిస్ ఇన్ దిస్ వెబ్సైట్. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు అనదర్ వెబ్సైట్. సో సేమ్ code I copy pasted that. Once we run this, enter 5 numbers. I'm entering 1, 2, 3, 4, 5. సో ఇక్కడ అవుట్పుట్ వచ్చేసింది. పొజిషన్ 0 వాల్యూ 1, 4లో 5. బట్ ఇక్కడ ఎంటర్ 5 నెంబర్స్ అనగానే 5 వచ్చింది. సో టు రిమూవ్ దట్ కన్ఫ్యూజన్ ఎంటర్ నంబర్స్ అని ఇద్దాం. ఇందులో ఆబ్వియస్లీ యూ కెన్ గివ్ సమ్ రియలిస్టిక్ వాల్యూస్ లైక్ పొజిషన్ 0లో ఎంటర్ వాల్యూ 1 అని. అది పెడితే మీకు కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్గా ఉంటుంది కాబట్టి ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు కీప్ ద కోడ్ యాజ్ సింపుల్ యాజ్ పాసిబుల్. సో ఎంటర్ నెంబర్, దట్స్ మోర్ దెన్ ఎనఫ్. 1, 2, 3, 4, 5. Done. So this is how we use for loop for the input and output as well for the arrays. Next topic is using array elements as function arguments. Array elements is nothing but our individual positions. As function arguments ante, if you go back to the functions topic, arguments are nothing but manam edaithe input istamo those are arguments. Now in the same way array elements ni kuda as a function arguments ni we have to give them. For that the syntax is obviously functions లో ఏదైతే syntax ఉందో అదే void
ఆ డిస్‌ప్లేలో మీరు ఏదైనా ఫంక్షన్ నేమ్ ఇవ్వచ్చు. వాటెవర్ ద ఇన్‌పుట్ యూ ఆర్ గివింగ్ that one and printf. Then after we have to call that function. So now we'll see the example. First we'll remove all of this. Now I'll assign here itself 3. ఇక్కడ కూడా I'll update it to 3. So we have declared 3 items. ఇప్పుడు నాకు 2 చూడాలని ఉంది. అంటే we have to call second position. అది ఇక్కడ కాల్ చేసే బదులు we will call it through a function. For that, let's create the function. Void, we will give get tin bracket open. ఇందులో ఇన్పుట్ ఏమి ఇస్తాం? We will give the position. ఎందుకు పొజిషన్ ఇస్తామంటే we are looking towards elements, ఎంటైర్ అరే కాదు. That's why we are giving the position. Obviously ఆ పొజిషన్ అనేది ఒక నెంబర్ కాబట్టి we have to give in position ని I'll call POS. Bracket open and close. ఇప్పుడు ఆ ఫంక్షన్‌ని కాల్ చేయంగానే ఏం చేయాలి? సో we have to printf పర్సెంటైల్ d అండ్ దేన్ని ప్రింట్ చేయాలి? లెట్స్ ప్రింట్ దట్ పొజిషన్. ఇక్కడ ప్రింట్ పొజిషన్ అనగానే డోంట్ గెట్ కన్‌ఫ్యూజ్డ్. పొజిషనే ప్రింట్ అయితది. పొజిషన్ ప్రింట్ అయిపోయి బ్యాక్ ఎండ్‌లో అంటే మెయిన్‌కెళ్ళి ఆ పొజిషన్‌లో ఉన్న వాల్యూని అవుట్‌పుట్‌గా తీసుకొస్తదది. నౌ లెట్స్ సీ హౌ ఇట్ డస్. సెమీకోలన్. నౌ విల్ కాల్ ద ఫంక్షన్. ద ఫంక్షన్ నేమ్ ఈస్ గెట్ tin of. Now we give the function name. Now we have to call the integer. ఆ ఇంటీజర్‌ని మనం పొజిషన్ ఇవ్వాలి. సో ఫస్ట్ పొజిషన్. ఇట్లా ఫస్ట్ పొజిషన్ ఇవ్వకుండా we have to give tin weight of 1. సో ఆ పర్టిక్యులర్ అరేలో ఫస్ట్ పొజిషన్‌లో ఉన్న ఎలిమెంటే మనకు కావాలి. Now we'll run this. We got 2. So if we give second position, we have to get 3. Done. So in this way, we have used functions as an actual argument. Now ఎందుకు ఫంక్షన్స్ యూజ్ చేస్తామంటే ఆబ్వియస్లీ మనం డైరెక్ట్‌గా కూడా తీసుకురావచ్చు. బట్ దిస్ ఈస్ ఆల్సో వన్ కైండ్ ఆఫ్ అప్రోచ్ టు యూజ్ ఫంక్షన్స్ ఇన్ అరేస్. నెక్స్ట్ టాపిక్ ఈస్ అరే ఆర్గ్యుమెంట్స్. జస్ట్ డోంట్ కన్‌ఫ్యూజ్. ప్రీవియస్ టాపిక్ ఈస్ యూజింగ్ అరే ఎలిమెంట్స్ యాస్ ఫంక్షన్ ఆర్గ్యుమెంట్స్. ఇక్కడనేమో అరే ఆర్గ్యుమెంట్స్. సో ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ అరే ఎలిమెంట్స్ అండ్ అరే ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఇస్ అరే ఎలిమెంట్స్‌లో మనం సింగిల్ పొజిషన్ ఇచ్చినాం. అదే అరే ఆర్గ్యుమెంట్స్‌లో వి విల్ ట్రై టు ఫెచ్ కంప్లీట్ అరే ఇన్ వన్ గో. అంటే ఫంక్షన్స్‌ని యూజ్ చేసి ఎంటైర్ అరేలో ఉన్న ఎలిమెంట్స్‌ని ఇన్ వన్ గో వి హావ్ టు ప్రింట్ దట్. అది ఎలా చేయాలో విల్ సీ ద ఎగ్జాంపుల్. బట్ ద సింటాక్స్ ఇస్ సేమ్. రిటర్న్ టైప్ ఇచ్చి ఫంక్షన్ నేమ్, అందులో మనకు కావాల్సిన డేటా టైప్ అండ్ ఇన్పుట్స్ ఏవైతే ఇస్తామో అవన్నీ ఇవ్వాలి. లెట్స్ సీ ద ఎగ్జాంపుల్. నౌ ఈ పర్టిక్యులర్ ప్రీవియస్ దాంట్లో ఐ కెనాట్ ప్రింట్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ వన్ గో. సో ఫర్ దట్ ఐఎమ్ యూజింగ్ అరే ఆర్గ్యుమెంట్స్. అది ఎలా యూజ్ చేయాలంటే ఐల్ రిమూవ్ దిస్ అండ్ ఐల్ రిమూవ్ దిస్ వన్ యాజ్ వెల్ and this one also. Now instead of get tin, I'll give get all. అంటే అన్ని పుల్ చేయమని ఒకటేసారి. నౌ అరే మొత్తం పుల్ చేయాలి కాబట్టి అరేని నార్మల్‌గా ఏఆర్ఆర్ అని కాల్ చేస్తాం. దిస్ బ్రాకెట్ ఓపెన్ అండ్ క్లోజ్. ఇది ఇన్పుట్‌లో వస్తది. అందుకే వి ఆర్ నాట్ స్పెసిఫైయింగ్ ఎనీథింగ్ హియర్. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఇన్ ఇంట్. ఇది ఒకటే కాకుండా వి విల్ ట్రై టు ఆస్క్ the size as well. Size is nothing but position ఇందాక తీసుకుంది POS, or else you can give size as well. Now in this మనం ఎంటైర్ అరే తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి we have to take for loop. For I definitely starts from 0. I less than ఇక్కడ max size ఎంత ఉంది? 3 ఉంది. We can take that, or else we can take ఏదైతే పొజిషన్ తీసుకుంటున్నామో దానికంటే లెస్ ఉండాలి. అలా తీసుకుందాం. అది ఎందుకో you will get to understand. As of now, I'll take POS. I'll show you వేరే నెంబర్ పెట్టి కూడా ఎట్లా చేయొచ్చు. POS and I press plus. Now ఇది ఒక ఫర్ లూప్, ఇంకొక లూప్ కాబట్టి we have to again give bracket open and close. Now in printf, we'll give percentile d. If you remember ఇందాక ఫస్ట్ percentile కి ఓన్లీ పొజిషన్ వచ్చింది. We need to get the position and the value as well. So 2 percentile is position and value. పొజిషన్ ఎక్కడ ఉంటది? ఇది ఇటరేషన్స్‌లో జరుగుతుంది కాబట్టి ఐలో ఉంటది. అగైన్ పొజిషన్‌కి, POSకి డోంట్ గెట్ కన్‌ఫ్యూజ్డ్. సో టు రిమూవ్ దట్ కన్‌ఫ్యూజన్ ఐ విల్ గివ్ సైజ్ హియర్.
సో, పొజిషన్ అంటే అది పొజిషన్‌లో ఉంది. 0th, ఫస్ట్ ఆర్ సెకండ్ అట్లా. నౌ దిస్ ఈస్ ఫర్ ద పొజిషన్. ఇప్పుడు ఆ పొజిషన్‌లో ఉన్న వాల్యూ కావాలంటే వి హావ్ టు గివ్ ద అరే. అరేని ఇక్కడ ఎట్లా తీసుకున్నాం? ఏఆర్ఆర్. అరేలో వి నీడ్ ఐ. అంటే ఆ పొజిషన్‌లో ఉన్న వాల్యూ. నౌ సెమికోలన్. హియర్ విల్ కాల్ ద ఫంక్షన్ గెట్ ఆల్. అందులో 2 ఇన్‌పుట్స్ ఇవ్వాలి. ఫస్ట్ ఇంట్ ఆఫ్ అరే. అరే ఏం తీసుకుంటున్నాం ఇక్కడ? టిన్ వెయిట్. డన్. ఇక్కడ స్క్వేర్ బ్రాకెట్ ఆల్రెడీ ఇచ్చేసినాం కాబట్టి విల్ జస్ట్ గివ్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద అరే. కామా size. We'll take 3. Now semicolon. We'll run this. So here I forgot to give the int. Now to remove the confusion, I'll give /n. Position 0 value 1, position 1 value 2, position 2 and value 3. Now ఇక్కడ ఇందాక చెప్పినట్టు ఇక్కడ I can give manually 2. Again I'll run this. So 2 వరకే స్టాప్ అయిపోతుంది. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ గివింగ్ దిస్ ఫిక్స్డ్, యూజర్ ఏదైతే ఎంటర్ చేస్తాడో దాని ప్రకారమే అది వచ్చేలాగా వి హావ్ డన్ దట్. So that it will be very dynamic. So that is the best practice. So this is an array argument. Array argument అంటే సింపుల్. కంప్లీట్ అరేని ప్రింట్ చేస్తున్నాం. అదే అరే ఎలిమెంట్స్ యాజ్ ఫంక్షన్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అంటే ఇండివిజువల్ ఎలిమెంట్స్‌ని ప్రింట్ చేస్తున్నాం. ఒకటేసారి అన్ని ప్రింట్ చేయలేం. అన్ని ప్రింట్ చేయాలంటే ఒక అరే ఆర్గ్యుమెంట్ ఫంక్షన్‌ని క్రియేట్ చేయాలి. This is the basic difference. Now the next topic is searching and sorting an array. I'll not explain these topics ఎందుకంటే యూనిట్ 5లో ఇవే డీటెయిల్‌గా ఉన్నాయి. So I'll explain there. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ప్యారలల్ అరేస్. ప్యారలల్ అరేస్ అంటే 2 సార్లు ఒకటేసారి అరేస్‌ని అసైన్ చేసేస్తాం ఆర్ ఎల్స్ డిక్లేర్ చేసేస్తాం. దెన్ ఆఫ్టర్ వాటిని ఒకటేసారి కాల్ కూడా చేయొచ్చు. అది ఎలా చేయాలో విల్ సీ ఇన్ ద ఎగ్జాంపుల్. నౌ ఐల్ రిమూవ్ ఆల్ ఆఫ్ దిస్. నో నీడ్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్. జస్ట్ int main. Now I'll give 2 arrays. First one is factory of 3. Now 1, 2 and 3. Now again int tens of 3. Random is an example. There's no meaning for it. This would be 10, 20 and 30. సో ఇప్పుడు టిన్స్ ఫ్యాక్టరీస్ అనేది వేరే వేరే వర్డ్స్ అయినా కానీ ఎలిమెంట్స్ సైజ్ అబ్జర్వ్ చేయండి. అక్కడ 3 సైజ్ ఉంది, ఇక్కడ కూడా 3 సైజ్ ఉంది. అక్కడ కూడా అరేనే స్పెసిఫై చేసిన, ఇక్కడ కూడా అరేనే స్పెసిఫై చేసిన. ఐ ఫర్గాట్ టు గివ్ దిస్ సెమికోలన్ ఇవ్వాలి. నౌ దీస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ప్యారలల్ అరేస్. వీటిని కాల్ చేయడం కూడా ప్యారలల్గా కాల్ చేయొచ్చు. అది ఎలా చేయాలో విల్ సీ. ఫర్ దట్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ ఫర్ లూప్. ఫర్ int I is equal to 0, I less than, ఇక్కడ సైజ్ కాన్స్టెంట్ ఉంది కాబట్టి 3. అగైన్ లెస్ దెన్ 3 ఎందుకంటే పొజిషన్ చూస్తుంది. ఇది ఐని ప్లేస్ చూడదు. 0 నుంచే స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి 0, 1, 2. సో దట్స్ వై హావ్ టేకెన్ లెస్ దెన్ 3, నాట్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 3. లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు తీసుకోవాలంటే 2 తీసుకోవాలి. నౌ I ప్లస్ ప్లస్ బ్రాకెట్ ఓపెన్ అండ్ క్లోజ్. నౌ printf ఫస్ట్ ఫ్యాక్టరీ అండ్ ఇన్వర్టెడ్ కామాస్ ఇక్కడ ఇవ్వాలి. ఫ్యాక్టరీ percentile d, then tin percentile d. Now comma, here again we have to specify the array. So first one is factory. ఇది ఒక ఇటరేషన్లో రన్ అవుతుంది కాబట్టి ఫ్యాక్టరీ ఆఫ్ I and again tins of I. Done. Let's run this. So as usual /n factory 1 tin 10 factory 2 tin 20. సో సింపుల్గా చెప్పాలంటే ప్యారలల్ అరేస్ అంటే 2 సేమ్ వేలో ఉన్నాయి. సో వాటిని కాల్ కూడా సేమ్ వేస్లో చేసుకోవచ్చు యూజింగ్ దిస్ ఫర్ లూప్. దిస్ ఈస్ ద బేసిక్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ప్యారలల్ అరేస్. ఎన్యూమరేటెడ్ టైప్స్. ఇది సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఏదైనా కండిషన్స్ పెట్టినప్పుడు పాస్ కానీ ఫెయిల్ కానీ అయినప్పుడు ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ 0 ఆర్ 1 ఇన్ అ న్యూమరిక్ ఫార్మ్ మనం ఒక టెక్స్ట్ ఫార్మాట్లో ఇస్తాం. దట్ ఈస్ ద బేసిక్ థింగ్. ఇది కూడా ఎలా చేయాలో విల్ సీ ద ఎగ్జాంపుల్. Now again I'll remove all of this. First, before the main function, I have to specify the enum in the small letters. Enum switch
Then after flower bracket open, అందులో on, comma, off, flower bracket close, semicolon. Now ఇక్కడ again we have to call enum, this time switch. అంటే స్విచ్ అనే ఈనం క్రియేట్ చేసుకున్నాం. నౌ ఈనం స్విచ్ని క్రియేట్ చేసుకున్నాం. దీన్ని మనం ఎక్కడైనా అసైన్ చేసుకోవచ్చు, అంటే దేంతోనైనా యూజ్ చేయొచ్చు. దెన్ ఆఫ్టర్ ఐ విల్ క్రియేట్ న్యూ వేరియబుల్, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ మేబీ ఫ్యాక్టరీ లైట్. డన్. ఇది బై డిఫాల్ట్ ఐ విల్ గివ్ ఆఫ్, semicolon. Now we'll give an if condition. If bracket open factory light is equal of capital letters లో bracket open small letters లో print f light is off. Done. సో ఇది మనం ఇఫ్ కండిషన్లో ఫస్ట్ యూనిట్లో ఎల్స్ మనం కవర్ చేయలేదు, సో వీ కెన్ కవర్ దట్ ఎల్స్ హియర్. నౌ ఎల్స్ జస్ట్ సింపుల్, ఇది కాకపోతే ఏం జరగాలని, బ్రాకెట్ ఓపెన్ అండ్ క్లోజ్ printf not sure about light, semicolon. లెట్స్ రన్ దిస్. సో ఈ స్విచ్ అనేది కొంచెం వేరే ఫార్ములా ఉన్నట్టుంది. ఐల్ గివ్ స్విచ్ అండర్ స్కోర్ ఎఫ్. నౌ అగైన్ విల్ ట్రై టు రన్ దిస్. వి గాట్ లైట్ ఈస్ ఆఫ్, ఎందుకంటే ఆఫ్ ఉంది బై డిఫాల్ట్. నౌ విల్ ట్రై టు గివ్ ఆన్, నాట్ షూర్ అబౌట్ ద లైట్. సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే వెరీ బేసిక్ థింగ్, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ నెంబర్స్ మనం కండిషన్స్ని డైరెక్ట్గా ఈ స్ట్రింగ్స్ ఆర్ క్యారెక్టర్స్ మీద పెట్టుకుంటున్నాం. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ యూజర్ క్రియేటెడ్ క్యారెక్టర్స్ ఇవి. బై డిఫాల్ట్ ఆన్ ఆఫ్ అని కాదు, మనం ఏదైనా పెట్టుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ హ్యావ్ టేకెన్ ఆన్ అండ్ ఆఫ్. సో యూజరే ఇట్లా మాన్యువల్గా స్ట్రింగ్స్ ఆర్ క్యారెక్టర్స్ని క్రియేట్ చేసుకొని వాటిని కండిషన్స్గా యూజ్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్తుంది దిస్ ఎన్యూమరేటెడ్ టైప్స్. సో దిస్ ఇస్ వాట్ ఎన్యూమరేటెడ్ టైప్స్ ఇస్. నెక్స్ట్ టాపిక్ ఈస్ మల్టీ డైమెన్షనల్ అరేస్. ఇది నేను పెద్దగా చెప్పాల్సిన అవసరం లే. ఆబ్వియస్లీ అందరికీ మ్యాట్రిసెస్ ఐడియా ఉంటుంది. 1/1 మ్యాట్రిక్స్, 1/2 మ్యాట్రిక్స్, 2/1 మ్యాట్రిక్స్ అలాంటివి ఎగ్జాక్ట్లీ. లెట్స్ సీ ద సింటాక్స్ ఫస్ట్. డేటా టైప్ ఇవ్వాలి, అరే నేమ్, రోస్ అండ్ కాలమ్స్, ఇది మీ అందరికి తెలిసిందే. ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ ఇంట్ మ్యాట్రిక్స్ ఆఫ్ 2/3, దట్ ఈస్ 2 rows 3 columns. దీన్ని మనం ఎగ్జాంపుల్లో చూద్దాం. ఐ రిమూవ్ దిస్, ఇవన్నీ అవసరం లేదు. సో డైరెక్ట్గా విల్ గివ్ ఇంట్ అరే కాబట్టి ARR అని తీసుకుందాం. ఇన్ దిస్ సినారియో విల్ గివ్ 2/2 మ్యాట్రిక్స్ అండ్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు బ్రాకెట్ ఓపెన్. నౌ ఇందాకనేమో సింగిల్ లెంత్ తీసుకున్నాం, అంటే సింగిల్ సైజ్ తీసుకున్నాం కాబట్టి ఒకటేసారి ఫ్లవర్ బ్రాకెట్ ఓపెన్ క్లోజ్ చేసినాం. దిస్ టైమ్ వీఆర్ టేకింగ్ 2/2 మ్యాట్రిక్స్ కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు గివ్ 2 times flower bracket. Now ఇది ఇండివిజువల్గా అగైన్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ అనదర్ ఫ్లవర్ బ్రాకెట్ టు కవర్ దెమ్. సో ఇది క్లియర్ అండర్స్టాండింగ్ కోసం ఐ విల్ టేక్ దిస్ ఇన్ న్యూ లైన్, దిస్ ఇన్ న్యూ లైన్. సో 10, 20, 30, 40 ఎగ్జాక్ట్గా ఇట్లనే ప్రింట్ అవ్వాలి మనకి. సో ఒకసారి అయిపోగానే సెమికాలన్. నౌ లెట్స్ ట్రై టు ప్రింట్ ఇట్. printf percentile d and now comma we have to take array of position. ఏ కాలం చూడాలనుకుంటున్నాం, ఇక్కడ 2 ఉంది. నౌ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ 2 అంటే 1 and 2 కాదు, ఇక్కడ 0 and 1. కాలమ్స్లో కూడా 2 అంటే 1 and 2 కాదు, 0 and 1. ఫస్ట్ రో కావాలంటే ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు గివ్ 0 అండ్ సెకండ్ కాలం కావాలంటే వీ హ్యావ్ టు గివ్ 1. నా ఇక్కడ వీ హ్యావ్ టు గివ్ కామా ఇన్ బిట్వీన్ అండ్ సెమికాలన్. వి గాట్ 20. సో ఎగ్జాక్ట్గా ఫస్ట్ రోలో సెకండ్ కాలం. బట్ ఇక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు, 0 and 1 ఎందుకంటే అరేస్లో 0 నుంచే స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు టేక్ లైక్ దట్. నౌ దిస్ ఈస్ హౌ యూ ప్రింట్ అ మ్యాట్రిక్స్. మ్యాట్రిక్స్ ఇట్లా ఉండదు కదా, అవుట్పుట్ ఎగ్జాక్ట్గా ఇన్పుట్ ఎట్లా ఇచ్చినామో అంటే డిక్లేర్ ఎట్లా చేసామో అట్లే కావాలి. అలాంటి సినారియోస్లో అగైన్ వీ హ్యావ్ టు యూస్ ఫర్ లూప్. దిస్ ఈస్ ద బేసిక్ ఎగ్జాంపుల్. వీ కెన్ స్టిల్ యూస్ ఫర్ లూప్ అండ్ ప్రింట్ ఎగ్జాక్ట్లీ యాజ్ మ్యాట్రిక్స్. సో ఐ విల్ రిమూవ్ దిస్ లైన్. ఫర్ int I is equal to 0, I less than 2 ఎందుకంటే 0, 1. Now I plus plus bracket open and close. ఇక్కడ డైరెక్ట్
printf no, here we are not doing printf. ఇదొక మల్టీ డైమెన్షన్. ఎందుకంటే రోస్ అండ్ కాలమ్స్ ఉన్నాయి. మల్టీ డైమెన్షన్ అంటే ఈ స్క్వేర్ బ్రాకెట్ ఒక డైమెన్షన్, ఇది ఇంకొక డైమెన్షన్, అంటే 2 డైమెన్షన్స్ ఇది. సో వీ హ్యావ్ టు టేక్ అనదర్ ఫర్ లూప్. జస్ట్ కేర్ఫుల్లీ అబ్జర్వ్. ఐ అనేది ఒక డైమెన్షన్కి. నౌ హియర్ వీ హ్యావ్ టు గివ్ అనదర్ లెటర్. కామన్గా ఉండేది ఏంటంటే ఐ జే, ఎందుకంటే ఐ రోస్ జేస్ కాలమ్స్ అంటాం కదా, అట్లా జే వీ కెన్ యూస్. అగైన్ జే ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, j less than 2, j plus plus. Now again square bracket, flower bracket open and close. ఇందులో now we have to printf percentile d ఒకటేసారి ఇస్తాం. ఎందుకో now you'll understand. Now array of first dimension అంటే ఇక్కడ ఏం స్పెసిఫై చేసినాం, 2, that is nothing but this I. So I, and second one is j, semicolon. First we'll run this and then we'll understand the output. 10 వచ్చింది, 20 వచ్చింది, 30, 40. ఇది కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్ ఉంది, మనకు కావాల్సినట్టు లేదు. సో వి విల్ గివ్ /n. 10, 20, 30, 40 వచ్చింది. బట్ స్టిల్ దిస్ ఇస్ నాట్ లుకింగ్ లైక్ ఎ మ్యాట్రిక్స్. సో ఈ /n నేను ఇక్కడ తీసేసి ఐ విల్ గివ్ జస్ట్ బిలో దిస్ జే కాలం. ఐ అనేది రోస్కే కాబట్టి రోస్ లూప్ రన్ అవుతున్నప్పుడు ఐ విల్ టైప్ printf /n. ఎందుకో మీకు అవుట్పుట్ చూసినాక అర్థమవుతుంది. సెమీకోలన్. నౌ వి గాట్ 10, 20, 30, 40. సో ఎగ్జాక్ట్గా ఇక్కడ ఎట్లా ఉందో అట్లే వచ్చింది. నౌ అగైన్ ఇంకా ఎగ్జాక్ట్ కావాలి, ఇక్కడ స్పేస్ ఉండాలంటే సింపుల్గా ఇక్కడ స్పేస్ తీసుకోండి. సో 10, 20, 30, 40. సో ఇక్కడ /n పెడితే ఎందుకు వర్కౌట్ అయిందంటే జస్ట్ అబ్జర్వ్. ఈ బ్రాకెట్ దేనికి, ఐకి. ఐ ఇస్ నథింగ్ బట్ రోస్లో అనుకోండి. సో ఆ రోస్ దగ్గర /n తీసుకోండి, ఎందుకంటే మన సైజ్ 2 కాబట్టి, అంటే 01. 01 తర్వాత ఇంకేం లేదు, అక్కడ /n అయిపోతుంది. సో డోంట్ వరీ అబౌట్ దట్, అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు. బట్ ఫోకస్ ఆన్ దిస్ 2 థింగ్స్. ఐ ఎందుకు తీసుకున్నాం, జే ఎందుకు తీసుకున్నాము, బికాస్ వీఆర్ గివింగ్ 2 డైమెన్షనల్ అరే కాబట్టి. సో దిస్ ఈజ్ హౌ యూ ప్రింట్ అన్ అరే ఆఫ్ మ్యాట్రిక్స్. నౌ విల్ సీ స్ట్రింగ్స్. అసలు స్ట్రింగ్స్ అంటే ఏంటి, క్యారెక్టర్స్కి స్ట్రింగ్స్కి తేడా అయింది. క్యారెక్టర్ అంటే ఒక సింగిల్ లెటర్. దాంట్లో కూడా మనం డేటా టైప్స్లో ఎగ్జాంపుల్లో చూసినాం. పర్సంటైల్ ఎస్ అంటే అదొక స్ట్రింగ్ లాగా కన్సిడర్ చేసుకొని కంప్లీట్ క్యారెక్టర్ని ప్రింట్ చేస్తుంది. బట్ ఇన్ ద బ్యాక్ ఎండ్ ఇట్ విల్ స్టోర్ అండ్ ఎక్స్ట్రా దిస్ /o. అంత డిఫరెంట్. దాన్నే మనం నల్ క్యారెక్టర్స్ అంటాం. సో ఇది కూడా కైండ్ ఆఫ్ అరే లాగానే స్టోర్ అవుతుంది కాబట్టి మనకి ఈ యూనిట్లో వచ్చింది. ఆ నల్ క్యారెక్టర్ ఈస్ నథింగ్ బట్ దిస్ ఇస్ ద ఎగ్జాంపుల్. కోకా కోలాలో కోకా కోలా /0. అది స్ట్రింగ్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది, అదొక ఎక్స్ట్రా స్పేస్ని తీసుకుంటుంది. బట్ అది మనకి కనిపించదు, బ్యాక్ ఎండ్లో ఇన్విజిబుల్గా ఉంటుంది. సో దిస్ ఈస్ ద ఎగ్జాంపుల్. మనం క్యార్ అని ప్రొవైడ్ చేయాలి, ఇక్కడ స్ట్రింగ్ అని సపరేట్గా ఉండదు. క్యారెక్టర్ అనే ఇచ్చి మనకు కావాల్సిన వేరియబుల్ నేమ్, మన సైజ్ ఇచ్చి, అండ్ మనకు కావాల్సిన ఇన్పుట్ ఇస్తాం. నౌ లెట్స్ సీ ద ఎగ్జాంపుల్. నౌ వి డోంట్ నీడ్ ఆల్ ఆఫ్ దిస్. డైరెక్ట్గా వి విల్ గివ్ క్యార్ నేమ్ ఆఫ్ 10 లెంత్ తీసుకుందాం ఈజ్ ఈక్వల్ టు కోకా-కోలా. printf దిస్ టైమ్ నాట్ పర్సంటైల్ డి, ఇది స్ట్రింగ్ కాబట్టి పర్సంటైల్ ఎస్, అండ్ కామా మన అరే నేమ్ ఏంటి, దట్ ఈస్ నేమ్. దట్స్ ఇట్. విల్ రన్ దిస్. సో వి గాట్ కోకా-కోలా. సో ఇందాక ఇక్కడ ఫ్లవర్ బ్రాకెట్ ఉంది, ఐ హావ్ రిమూవ్ దట్. సో దిస్ ఈస్ హౌ విల్ ప్రింట్ స్ట్రింగ్. ఇది ఒక బేసిక్ ఎగ్జాంపుల్. ఫ్రమ్ ద నెక్స్ట్ టాపిక్స్ వీ హ్యావ్ టు ఇంక్లూడ్ అ లైబ్రరీ, వీ హ్యావ్ టు డూ సమ్ డిఫరెంట్ ఆపరేషన్స్. అవేంటో చూద్దాం. నెక్స్ట్ టాపిక్ ఈస్ స్ట్రింగ్ లైబ్రరీ ఫంక్షన్స్. ఇందాకనేమో పర్ఫెక్ట్గానే స్ట్రింగ్ని రన్ చేస్తాం కదా, మళ్ళీ కొత్త లైబ్రరీ ఎందుకనంటే ఇన్ దిస్ స్ట్రింగ్ లైబ్రరీ ఫంక్షన్స్ వీ హ్యావ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ లైక్ strlen అంటే స్ట్రింగ్ లెంత్, స్ట్రింగ్ కాపీ, స్ట్రింగ్ క్యాట్ అంటే కన్కాటినేషన్, స్ట్రింగ్ కంపారిజన్. ఇవన్నీ మనం ఫర్దర్ టాపిక్స్లో చూస్తాం. సో ఇవన్నీ కాల్ చేయాలి అంటే వీ నీడ్ అ ఫంక్షన్. ఇప్పటివరకు ఫంక్షన్స్ ఆల్రెడీ కవర్ చేసారు కాబట్టి దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ printf యూజ్ చేయాలంటే stdio.h కావాలి. సిమిలర్లీ str లెంత్ కావాలి అంటే వీ హ్యావ్ టు ఇంక్లూడ్ string.h. ఆ స్ట్రింగ్ కాపీ, స్ట్రింగ్ కన్కాటిలేషన్, లెంత్ ఇవన్నీ మనం ఫర్దర్ టాపిక్స్లో చూస్తాం. నౌ మూవింగ్ టు ద నెక్స్ట్ టాపిక్, అసైన్మెంట్ అండ్ సబ్ స్ట్రింగ్స్. అసైన్మెంట్ అంటే ఇందాక చేసింది ఒక వేరియబుల్ కానీ అరే కానీ క్రియేట్ చేసి దానికి ఒక స్ట్రింగ్ని డిక్లేర్ చేయడం.
But this time we are going to do that using string copy function. అది ఎలా చేయాలో we'll see the example. Now I'll keep this name as it is. Now I'll give another char that is nothing but dupe name. Here I will remove this size ఎందుకంటే మనం అసైన్ చేసినప్పుడు రిమూవ్ చేయొచ్చు సైజ్. దట్ ఈస్ ఆప్షనల్, కంపల్సరీ ఏం కాదు. బట్ వెనెవర్ వీఆర్ గివింగ్ ఎంప్టీ అప్పుడు సైజ్ ఇవ్వాలి. నవ్ ఐఎమ్ గివింగ్ 10 సెమికాలన్. నవ్ ఐల్ యూస్ స్ట్రింగ్ కాపీ strcpy. దాంట్లో నార్మల్ బ్రాకెట్స్ ఫస్ట్ దేంట్లోకి కాపీ చేయాలి? దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ డూప్ నేమ్. ఏ వాల్యూస్ని కాపీ చేయాలి? నేమ్లో ఉన్న వాల్యూస్ని. సెమికాలన్. ఇది రన్ అయిపోతుందంటే నో, వీ హ్యావ్ టు ఇంక్లూడ్. ఐల్ కాపీ పేస్ట్ జస్ట్ stdio.h బదులు string.h. హియర్ ఇన్ ద printf మనకి నేమ్ ఏముందో అది వచ్చేస్తుంది. దిస్ టైమ్ విల్ టేక్ అనదర్ వన్, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ డూప్ నేమ్. సో ఇనీషియల్గా డూప్ నేమ్లో ఏం లేదు, ఎంటీ. సో యూజింగ్ దిస్ స్ట్రింగ్ కాపీ నేమ్లో ఉన్న కోకోకోలా డూప్లికేట్ నేమ్లో కూడా రావాలి. విల్ రన్ దిస్. కోకోకోలా అని 2 times వచ్చింది. అగైన్ /n. we got 2 times Coca-Cola. First one is original name, second one is duplicate name. So this is how we use string copy. Now దీనికి అడిషన్గా విల్ డూ సమ్ స్మాల్ చేంజ్. ఇప్పుడు విల్ టేక్ strncpy అంటే ఏ పొజిషన్ వరకు కూడా కాపీ చేసుకోవచ్చో వీ కెన్ డిక్లేర్ దట్. ఇన్ దిస్ సినారియో డూప్ నేమ్ ఉంది, నేమ్ ఉంది, దట్స్ ఇట్. ఏ పొజిషన్ వరకు కాపీ కావాలి? ఫస్ట్ ఐ విల్ గివ్ 3. నౌ లెట్స్ రన్ దిస్. సో ఇక్కడ ఏం జరిగిందంటే ఫస్ట్ లెటర్, సెకండ్ లెటర్, థర్డ్ లెటర్ ఇక్కడ వరకు కాపీ చేసింది. నౌ ఐ విల్ గివ్ 4. వి గాట్ కోకా. సో ఎన్ని లెటర్స్ కావాలంటే అంత మనం ఇక్కడ స్పెసిఫై చేయొచ్చు. అగైన్ ఇక్కడ డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్ విత్ దట్ అరేస్, 0 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇక్కడ జస్ట్ అజ్యూమ్ ఎన్ని లెటర్స్ కావాలో అన్ని మనం టైప్ చేయాలి. దిస్ ఈస్ ఫర్ strncpy. ఎన్ని ఇస్తే నెంబర్ ఆఫ్ లెటర్స్ ఇవ్వాలి. సో దిస్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ str కాపీ అండ్ strn కాపీ. సో ఆ strn కాపీనే సబ్ స్ట్రింగ్స్ అంటాం. సబ్ స్ట్రింగ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ స్ట్రింగ్లో ఒక సబ్ అంటే ఒక పార్ట్. ఆ పార్ట్ని ఎట్లా తీసుకొస్తాం? మనకు కావాల్సిన లెటర్స్ వరకు స్పెసిఫై చేసుకొని we will bring that substrings. So going to the next topic, that is longer strings, concatenation and whole line input. First we'll see concatenation and then after we'll see whole line input. Concatenation కి కావాల్సిన syntax strcat. So let's see an example. So let's remove them. I'll include string.h ఎందుకంటే మనం అదే యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి. ఇక్కడ I'll take name 2. This time I'll take cola. ఇక్కడనేమో I'll take coca. Now ఈ రెండింటిని జాయిన్ చేయాలి. సో strcat బ్రాకెట్ ఓపెన్, సింపుల్ నేమ్ కామా నేమ్ 2 వెయిట్ని కాన్కాట్ చేయాలి, సెమికోలన్. నౌ printf %s కామా ఇక్కడ ఇన్వర్టెడ్ కామాస్. ఇక్కడ దేన్ని కాల్ చేయాలి? స్ట్రింగ్ కాన్కాట్ని కాల్ చేయాలా? కాల్ చేయలేం. ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే ఫస్ట్ నేమ్ ఉంది కదా, ఫస్ట్ ఏదైతే స్పెసిఫై చేస్తున్నామో దాంట్లోకే ఈ సెకండ్లో ఉన్న వాల్యూ వెళ్ళిపోతుంది. అంటే కోలా వచ్చేసి ఇట్ విల్ గో ఇన్ టు కోకా. ఇట్లా బ్యాక్ ఎండ్లో అట్లా జరుగుతుంది. సో వీ హ్యావ్ టు కాల్ నేమ్ ఫస్ట్ వేరియబుల్, సెమికోలన్. లెట్స్ సి, we got Coca-Cola. So this is very simple and this is how we use string concatenation. Concatenation అంటే రెండింటిని అటాచ్ చేయడం, జాయిన్ చేయడం. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ లాంగర్ స్ట్రింగ్స్లో హోల్ లైన్ ఇన్పుట్. హోల్ లైన్ ఇన్పుట్ అంటే వీ హ్యావ్ టు యూస్ ఎఫ్ గెట్స్ అండ్ ఆ లైన్ తీసుకొని మన లెంత్ అండ్ stdin. ఫస్ట్ ఇది ఎందుకు తీసుకోవాలి, అసలు దీంతో యూజ్ ఏంటో లెట్స్ అండర్స్టాండ్ ద ప్రాబ్లమ్ ఫస్ట్. డోంట్ వరీ అబౌట్ దిస్ కోడ్, ఇది నార్మల్ కోడే. ఫస్ట్ ఐ ట్రై టు రన్ దిస్. ఇక్కడ నేను ఏం చేయాలంటే ఒక క్యారెక్టర్ని టైప్ చేయాలి, ఫుల్ నేమ్ని. కోకా-కోలా అనుకుందాం. సో కోకా కో అంటే సి తర్వాత ఐ విల్ గివ్ సమ్ 1 space 2 space కోలా ఎంటర్. ఎక్కడైతే స్పేస్ ఇచ్చిందో అక్కడి వరకే రన్ అయింది కోడ్. లెట్ మీ షో యూ అగైన్. దిస్ టైమ్ ఐ విల్ టైప్ కోకా స్పేస్ కోలా. సో కోకా వరకే వచ్చింది. సో దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద డిసడ్వాంటేజ్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ స్ట్రింగ్. ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే యాజ్ సూన్ యాజ్ ఐ గివ్ స్పేస్
అది అక్కడి వరకే స్టాప్ అయ్యి అదే స్ట్రింగ్ అనుకుంటుంది. దాని తర్వాత ఇచ్చింది ఇట్ విల్ ఇగ్నోర్ దట్. సో, టు ఓవర్‌కమ్ దిస్ వీ హావ్ టు టైప్ దట్ హోల్ లైన్ ఇన్‌పుట్. అది ఎలా చేయాలో విల్ సీ. సో, ఇన్‌స్టెడ్ ఆఫ్ స్కాన్‌ఎఫ్ ఐల్ రిమూవ్ దిస్. ఐల్ కీప్ క్యారెక్టర్ ఫుల్ నేమ్ యాస్ ఇట్ ఈస్. ఇక్కడ ప్రింట్ఎఫ్‌లో ఐల్ రిమూవ్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్. ఐల్ సే ఎంటర్ ఫుల్ నేమ్. లెట్ మీ రిమూవ్ దిస్ స్పేస్. దాని తర్వాత నౌ ఐ హావ్ టు యూజ్ ఎ న్యూ ఫార్ములా దట్ ఈస్ ఎఫ్ గెట్స్ బ్రాకెట్ ఓపెన్. మనం ఏదైతే వేరియబుల్ తీసుకున్నామో అది దట్ ఈస్ ఫుల్ నేమ్ అండ్ దాని సైజ్ ఎంత ఉంది దట్ ఈస్ 30 అండ్ కామా stdin. జస్ట్ అదొక ఫార్ములా అనుకోండి. stdin అంటే అది మన కంపైలర్‌తోని ఇంటరాక్ట్ అవుతుంది. నౌ సెమీకోలన్ ఒకసారి తీసుకున్న తర్వాత ప్రింట్ఎఫ్ సేమ్ పర్సెంటైల్ ఇన్వర్టెడ్ కామాస్ పర్సెంటైల్ s and we'll get the full name and semicolon. Let's run this. Now this time I will give coca space cola. Enter. కోకా స్పేస్ కోలా. నేను ఎగ్జాక్ట్‌గా ఎంత స్పేస్ ఇచ్చినో ఎగ్జాక్ట్‌గా అదే వచ్చింది. ఎఫ్ గెట్స్ సింపుల్‌గా ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే టు ఓవర్‌కమ్ దట్ స్పేస్ ప్రాబ్లమ్ వి విల్ యూజ్ ఎఫ్ గెట్స్. దానికున్న సింటాక్స్ ఎఫ్ గెట్స్ అండ్ మన వేరియబుల్ నేమ్ మనం ఎంత సైజ్ తీసుకున్నామో అది అండ్ దెన్ stdin. మిగతా అంతా సేమ్. ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ఇక్కడ మనం స్ట్రింగ్ డాట్ హెచ్ తీసుకోలేదు. దిస్ ఈస్ వెరీ ఇండిపెండెంట్. ఎందుకంటే డైరెక్ట్‌గా stdinని మెన్షన్ చేసినాం కాబట్టి. దిస్ విల్ డైరెక్ట్‌లీ ఇంటరాక్ట్ విత్ ద కంపైలర్. So this is how we use whole line input using this fgets. Now moving to the next topic, string comparison. ఇది ఈ వర్డ్‌లోనే ఉంది. స్ట్రింగ్ కంపారిజన్ అంటే ఇట్ విల్ కంపేర్ బోత్ ద స్ట్రింగ్స్. ఒకవేళ కరెక్ట్‌గా ఉంటే ట్రూ అని, లేదంటే ఫాల్స్ అని. ఫర్ దిస్ ఆల్సో విల్ సీ ద ఎగ్జాంపుల్. నౌ ఐల్ కీప్ ద కోడ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. కోకా అండ్ కోలా. లెట్స్ కంపేర్ నేమ్ అండ్ నేమ్ టు. నౌ ఇక్కడ ఇన్‌స్టెడ్ ఆఫ్ దిస్ ప్రింట్ఎఫ్ ఇక్కడ ఇచ్చే బదులు ఐ కెన్ గివ్ ప్రింట్ఎఫ్ హియర్ ఇట్‌సెల్ఫ్. ఇక్కడ కామా అండ్ క్లోజ్. ఈ స్ట్రింగ్ కంపారిజన్ అవుట్‌పుట్ అనేది నంబర్స్‌లో వస్తది. ఫస్ట్ ఇన్‌స్టెడ్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్ కాన్కాట్ లెట్ మీ అప్డేట్ విత్ స్ట్రింగ్ కంపారిజన్ దట్ ఈస్ CMP. నౌ ద అవుట్‌పుట్ విల్ బి ఇన్ నంబర్ కాబట్టి పర్సెంటైల్ d. ఫస్ట్ లెట్ మీ రన్ దిస్. ఇది ఆబ్వియస్‌లీ సేమ్ కాదు. అంటే కోకా, కోలా ఈస్ నాట్ సేమ్. సో నెగెటివ్ వాల్యూ ఈస్ నథింగ్ బట్ దిస్ ఈస్ ఫాల్స్. పాజిటివ్ ఎట్లా వస్తదో చూద్దాం. విల్ కాపీ కోకా అండ్ విల్ రన్ దిస్. సో 0 వస్తే ఇన్ దిస్ సినారియో స్ట్రింగ్ కంపేర్ అనే సినారియోలో 0 వస్తే దట్ ఈస్ ట్రూ. 0 తప్ప ఇంకా ఏది వచ్చినా గానీ దట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాస్ ఫాల్స్. ఇందాక మనం చూసినాం అది కోలాలో. సో -9 ఆర్ ఎల్స్ ఎనీ రాండమ్ వాల్యూస్. మేబీ ఐల్ టైప్ సంథింగ్ హియర్. సో -16. సో ఎవ్రీ టైమ్ డిఫరెంట్ వాల్యూ వస్తది. ద ఓన్లీ థింగ్ ఈస్ 0 వస్తేనే ట్రూ. అపార్ట్ ఫ్రమ్ 0 దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ నాన్ జీరో వస్తే దట్ ఈస్ ఫాల్స్. సో దిస్ ఈస్ హౌ వి యూజ్ స్ట్రింగ్ కంపారిజన్. నెక్స్ట్ టాపిక్ ఈస్ అరే ఆఫ్ పాయింటర్స్. పాయింటర్స్ మనం ఆల్రెడీ చూసినాం. పాయింటర్స్ ఏం చేస్తది? ఇట్ విల్ గో టు ద అడ్రస్ అండ్ గెట్ ద వాల్యూస్. అరేస్‌లో ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం? ద ఓన్లీ సింపుల్ థింగ్ ఈస్ ఫర్ ద ఆప్టిమైజేషన్ అండ్ ద మెమరీ అలొకేషన్. మెమరీ అనేది కొంచెం తక్కువ తీసుకుంటది అండ్ వీ కెన్ అసైన్ ద వాల్యూస్ మల్టిపుల్ టైమ్స్. దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ రీజన్. అంతేగాని ఏదో స్పెషల్ ఫీచర్స్ ఉన్నాయని కాదు. నౌ లెట్స్ సీ ద ఎగ్జాంపుల్. సో ఫర్ దట్ ద సింటాక్స్ ఈస్ డేటా టైప్. పాయింటర్ ఈస్ ఆబ్వియస్లీ స్టార్‌తోనివ్వాలి. ఇది అరేస్ కాబట్టి we have to give the size. Then after everything is same. Now let's see the example. First I'll remove all of this. Again character. This time pointers kabatti tens of size 3 is equal to flower bracket. First one is Coke. Second one is Diet Coke. Third one is Coke Vanilla. Flower bracket close semicolon. Now simple. Printf. Obviously this is string కాబట్టి percentile s అండ్ మనకు కావాల్సిన పొజిషన్ టెన్స్ ఆఫ్ మేబీ ఐ నీడ్ వెనీలా సెకండ్ అండ్ సెమికోలన్. లెట్స్ ట్రై టు రన్ దిస్. ఈ స్ట్రింగ్ అనేది అవసరం లేదు. వీ కెన్ రిమూవ్ దట్. ఇఫ్ వి రన్ వీ షుడ్ గెట్ కోక్ వెనీలా. దట్స్ ఇట్. అవుట్పుట్ అనేది పెద్ద తేడా ఏముండదు. ఈ స్టార్ తీసుకున్నందుకు బ్యాక్ ఎండ్‌లో దీనికి తీసుకునే మెమరీ అనేది కొంచెం తక్కువ తీసుకుంటది. దట్స్ ఇట్. అందులో పెద్ద డిఫరెన్స్ ఏం లేదు. స్టార్ ఇచ్చినా, నార్మల్‌గా ఇచ్చినా డెఫినెట్‌లీ అదే అవుట్పుట్. ద ఓన్లీ డిఫరెన్స్ ఈస్ మెమరీ ఆప్టిమైజేషన్. So this is about array of pointers.